it කියන එකයි paragraph 3 එකේ these කියන එකයි අපි highlight කරලා තිනවා කියවන වෙලාවට බලමු මේවෙන් කවුරු ගැනද refer වෙන්නේ කියලා passage එකේදී. ඊළඟට අපි කියවන්න පටන් ගන්නවා දැන් paragraph 1. Four of the planets අපි දැන් ග්‍රහලෝක ගැනයි කරන්න කියලා තේරෙනවා. මොනවද මේ ග්‍රහලෝක හතර මේ passage එකේ තියෙන? Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune have a lot in common. Have a lot in common කියන්නේ හුඟක් සමානකම් තියෙනවා. They are giants compared to the other planets and they are all gaseous. ඒගොල්ලන් ඉතාමත්ම විශාලයි. Giants අනිත් ඒවත් එක්ක compare කරනකොට ඒ වගේම gaseous, gas, වායු තියෙන්නේ. They are mostly made up of hydrogen and helium with small amounts of other chemical elements. අනිත් රසායනික ද්‍රව්‍ය තියෙන ටිකයි වැඩිම තියෙන hydrogen සහ helium. None of them has solid surfaces. කිසිම කෙනෙක්ට solid surface එකක් නැහැ කියලායි කියන්නේ. None of them. දැක්ක නේද? අපිට මේ වගේ ප්‍රශ්නයක් තිබුණානේ. And when we look at them, we see their colorful gas atmosphere. අපි බලනකොට ඒ ග්‍රහලෝක දිහා අපි දකිනවා මේ ඉතාමත්ම colorful පාට ගොඩක් තියෙන මේ වායුගෝල. But deep below the surface are small round centers of rock. Deep below ගැඹුරට යනකොට මේ surface එකෙන් ගැඹුරට යනකොට පොඩි round centers of rock පොඩි rocks තියෙන්නේ. As a result of their size and makeup, these four planetary giants are often described as gas giants. මේ gas giants ලා කියලා හඳුන්වනවා ඒගොල්ලන්ගේ size එක නිසායි හැදිලා තියෙන විදිහ නිසායි. Number 2, paragraph number 2. The methane gas in Uranus and Neptune gives these two planets their blue-green coloring. මේ කොහොමද මේ නිල් කොළ පාට එන්නේ කියලා තියෙනවා. Uranus stands out from all the other planets. Stands out from all the other planets කියන්නේ අනිත් ඒවට වඩා වෙනස් වෙනවා. කොතනින්ද වෙනස් වෙන්නේ? Because it lies on its side. මේ it කියන එක අපෙන් අහනවා question එකකදී. ඇයි මෙහෙම වෙන්නේ කියන එක මේ තියෙන්නේ it lies on its side. පැත්තකට වෙන්න කියන එක. මෙතනින් අපි දකිනවා මේ it කියලා කියන්නේ Uranus වලට කියලා. දැන් අපිට ප්‍රශ්නයට උත්තර ලියන්න ලේසි. It is thought that young Uranus was knocked into this position by a giant space rock in the distant past. ඈත අතීතයේදී මෙන්න මෙහෙම දෙයක් වුණා කියලා හිතනවා. It is thought. මොන වගේ දෙයක්ද? මේ position එකට මේ තැනට ආවේ මේ ඉතා විශාල අභ්‍යවකාශයේ ගලක් වැදිලා කියලා කියනවා. Its neighbor, ඒ කියන්නේ ළඟින් ඉන්න කෙනා Neptune has bizarre weather. ඒ කියන්නේ හරිම අමුතු weather condition එකක් තියෙනවා. මේ වචනේත් අපිට ඕන වෙනවා මේ strange ඊටම අමුතු සුපුරුදු ඊටමත්ම අපි දන්න ක්‍රමයක් නෙවෙයි කියන එක තමයි මේ කියන්නේ bizarre weather. Energy from the sun heats up earth and drives its weather, but cold Neptune is 30 times farther away from the sun. Neptune cold 30 times farther away from the sun. ඈතයි 30 ගුණයක් ඉරෙන් මේ දුරට වඩා 30 times 30 ගුණයක් away from the sun. It has monstrous storms and unbearably fast winds. හරිම දරුණු කුණාටු ඒ වගේම unbearably fast කියනකොට දරා ගන්න බැරි තරම් වේගවත් සුළං තියෙනවා. ඒකත් අපිට ප්‍රශ්නයක් විදිහට තියෙනවා. Paragraph number 3. Jupiter is the largest giant. Earth would fit across its face 11 times and it has a mass that is 2.5 times that of all the other
ඒකත් ප්‍රශ්නක තිබුණා බෝල් ෂේප් එක හරියටම ගානටම නැහැ imperfect. The region around its equator bulges. Saturn has very clear rings. අපි දන්නවනේ සෙනසුරු ග්‍රහයට තියෙනවනේ ග්‍රහලෝකෙට මේ rings වටේට වලලු rings and we get different views of these as the planet orbits the sun. planet එක මේ ග්‍රහලෝකය ඉර වටේ යනකොට භ්‍රමණය වෙන විට අපි දකිනවා මේ rings මේ වලලු. මෙතන these කියන එකත් අහලා තිනවා. දැන් අපිට පැහැදිලි මේ සෙනසුරු වටේ තියෙන rings Saturn වටේ තියෙන rings තමයි these කියන එකෙන් හඳුන්වන්නේ. Sometimes we see them from above and at other times from below. උඩිනුත් දකිනවා below, above and below. පල්ලෙහැනුත් දකිනවා. Number 4. The top layers of Jupiter's and Saturn's gas atmosphere make colorful bands that go all the way around the planets. Storms grow and rage within the atmospheres of these two planets. A colossal storm on Jupiter called the Great Red Spot has been raging and swirling for more than 300 years. ඉතාම භයානක මට්ටමේ storm එකක්. උඩ ජුපිටර්ට වෙලා තියෙනවා. ඒකට කියන්නේ Great Red Spot කියලා. Raging and swirling. ඉතාම භයානක විදිහට කැරකෙමින් යනවා කියන එක for more than 300 years. මේ ගුණාටුවට මෙච්චර කාලයක් වෙනවා. No one knows how much longer it could last. කිසිම කෙනෙක් දන්නේ තව කොච්චර කාලයක් මේක තියෙයිද කියලා. But it could potentially be seen for generations to come. ඇතැම් විට හැකියාවක් තියෙනවා මේක ඉදිරියට එන පරම්පරා ගණනාවකට තරම් දකින්න තරම්. ඒ තරම් කාලයක් යන්න ඉඩ තියෙනවා මේ storm එක. Now we can start writing answers. Are you ready? First one is a true false question. Remember, you have to put T or F only. You are not putting ticks or crosses, or you are not going to write true or false. You have to do what the instruction tells you. It says capital T or capital F. Jupiter and Uranus have solid surfaces. Api none of them have solid surfaces. Api දැක්කනේ කිසිම කෙනෙක්ට solid එහෙම නැත්නම් ඝන එකක් නෙවෙයි තියෙන්නේ, surface එකක් නෙවෙයි, මතු පිටක් නෙවෙයි, gas. වායු නේ තියෙන්නේ. ඒ නිසා මේකට අපිට බය නැතුවම false කියලා දාන්න පුළුවන්. F. Neptune and Uranus get their colors from a special gas. මෙතන තිබුණා ඒගොල්ලන්ට පාට හම්බ වෙන්නේ කොහොමද කියන එක. The methane gas in Uranus and Neptune gives these two planets their blue-green coloring. එතකොට gases තමයි මේ colors දෙන්නේ කියන එක තියෙනවා. True. Uranus has dreadful storms. කාටද dreadful storms තියෙන්නේ? මෙතන දීලා තියෙනවා storms තියෙන්නේ කාටද කියන එක. කොයි ග්‍රහලෝකයේද වැඩිම storms තියෙන්නේ? Energy from the sun heats up Earth and drives its weather, but cold Neptune is 30 times farther away from the sun. It has monstrous storms and unbearably fast winds. Neptune. මෙතන තියෙන්නේ Uranus කියලා. එහෙනම් අපි එකට false කියලා දානවා. Neptune has the fastest winds of all the planets. ඒකට අපිට හරි කියලා දාන්න වෙනවා. True කියන එක දාන්න වෙනවා. මොකද අපි ඒක දැන් කියෙව්වා. Neptune has the fastest winds of all the planets. Write a sentence which states that Saturn's shape is not exactly a ball. හරියටම රවුමක් නෙමෙයි. ගෝලයක් නෙමෙයි කියන එක මෙන්න මේ sentence එකෙන් කියන්න පුළුවන්. It is an imperfect ball shape.
Name the planet that shrinks when it cools. අපි පැහැදිලිවම දැක්කා එක planet එකක් ගැන ඒ විස්තරය තියෙනවා. Jupiter. කලින් ගොඩක් විශාලයි අවුරුද්දකට සැරයක් shrink වෙනවා කියලා තියෙන්නේ Jupiter ගැන. Number 4. Find a meaning from the text closest in meaning to each phrase given below. Very strange or unusual. අපි දැක්කා ඒකට වචනයක් සමහර විට පුතාලා අහන පළවෙනි වතාව වෙන්නත් පුළුවන්. ඒ වචනේ එච්චර common නෑ. හැබැයි ඉගෙන ගන්න ඒ වචනය bizarre. Moving in a spiraling pattern. අන්තිමට swirling for more than 300 years කියලා තියෙනවා. Great red spot has been raging and swirling. කැරකෙමින් යනවා කියන එක ඉතාමත්ම වේගයෙන්. Number 5. Who do the following words in the text refer to? It in paragraph 2, line 2. These in paragraph 3, line 5. පුතාලට මතකද අපි කියවනකොටම මේ දෙක මතක තියාගත්තා. It and these. It කියන්නේ Uranus stands out from all the other planets because it lies on its side කියන එකෙන් පේනවා Uranus කියලා. It is Uranus. These කියලා අපි කිව්වේ Saturn එක වටේ තියෙන rings වලට. Uranus rings around Saturn. And now we have come to the last test item of your second paper. Any O-level paper or grade 10, 11 provincial paper will have this test 16, where you get 5 or 4 topics to choose from. 4 topics. ඒ හතර විවිධාකාර topics හතරක්. Speeches, articles, essays, dialogues, stories. ඔය වගේ විවිධ වර්ගවලින් writing task එක පුතාලට ලියන්න වෙනවා. Write on one of the following. Use about 200 words. එකයි අපිට ලියන්න තියෙන්නේ. අපි හතරම discuss කරනවා. An essay on save forests for better environment. එතනදී අපිට දාන්න ඕනේ ඒවා තියෙනවා. What forests are, what the present situation of forests is, how we can save forests, and steps that can be taken to save forests. කොහොමද අපි කැලෑ ආරක්ෂා කරන්නේ, වන සම්පත ආරක්ෂා කරන්නේ කියන එක. Then we have to write an article to the school magazine. How careful we should be as pedestrians. අපි දන්නවා road accidents එහෙම ගොඩක් තියෙන නිසා මේ වගේ ළමයිට මාතෘකාවල් දෙනවා ලියන්න කතා කරන්න. අපි pedestriansලා හැටියට කොයිතරම් ප්‍රවේසම් වෙන්න ඕනේද පාර යනකොට කියන එක. Who the pedestrians are? කවුද pedestrians කියන්නේ? What dangers the pedestrians face? Dangers. මොන වගේ අනතුරුද ඒගොල්ලන්ට මුහුණ දෙන්න සිදු වෙන්නේ? Why we should be careful? ඇයි අපි ප්‍රවේසම් වෙන්න ඕනේ? How we can protect ourselves? How and why? ඇයි අපි ප්‍රවේසම් වෙන්න ඕනේ? කොහොමද අපි ප්‍රවේසම් කරගන්න ඕනේ? Write a speech.
essay, article, speech. එතකොට අපි කතාවක් පවත්වන විදිහට පටන් ගැනීමක් අවසානයක් මගදී audience එකේ අවධානය යොමු කර ගැනීමක් වගේ දේවල් කරන්න ඕනේ speech එකකදී. You would make at the school assembly on unity is strength. You may include the following. What unity is. Unity කියන්නේ මොකක්ද? How unity becomes strength. කොහොමද මේ unity කියන එක strength එකක් වෙන්නේ? Why unity is important in your personal life? Why? ඇයි unity කියන දේ සාමූහිකත්වය කියන දේ වැදගත් වෙන්නේ? Why unity is important in your social life? සමාජීය වශයෙන් කොහොමද ඒක වැදගත් වෙන්නේ? Then you have a part of a dialogue. Rosit and Shamit are talking about something. We have to complete it. Rosit is very tired and thirsty, but there is a notice saying it's not good to play in the sun. They are discussing something related to the sun and how we can protect ourselves from sun rays. I have given to you some ideas about the dialogue now, but I will be discussing it in detail when we do the complete dialogue. We are starting with the essay. Save forests for a better environment. These are the things we have to include. We read those things before. Let's read the first paragraph. An introduction. අපි මොකක්ද forest එකක් කියන්නේ කියලා හඳුන්වා දෙන්න ඕනේනේ. A large area consisting of many kinds of trees, plants, grass, shrubs, etc. together is known as a forest. මේ සියලුම දේවල් එකට එකතු වෙච්ච එකක් තමයි forest එකක් කියන්නේ. පඳුරු, ගස්, පැල, ඒ හැම දෙයක්ම. They provide us oxygen, so it is our responsibility to protect them. Oxygen කිව්වම අපිට අවශ්‍යම වායුව ඒක ලබා දෙන නිසා අපි protect කරන්න ඕනේ කියන එක ආරක්ෂා කරන්න ඕනේ කියන එක forest. Trees provide us shade and are home to many wild animals. අපිට සෙවණ ලබා දෙනවා වන සතුන්ට ආරක්ෂාව වාසස්ථාන ලබා දෙනවා. Forests also prevent water flooding and famines. ගං වතුර prevent කරනවා වළක්වනවා. ඒ වගේම සාගත famines වළක්වනවා. They bring rainfall, purify the air and regulate the flow of water to reduce soil erosion. Rainfall වර්ෂාපතනය ලබා දෙනවා. Purify the air කියන්නේ වාතය පිරිසිදු කරනවා. Regulate the flow of water. වතුරවල ගලා යාම පාලනය කරනවා. Regulate කරනවා වගේම අඩු කරනවා මොනවද? Soil erosion. පාංශු ඛාදනය අඩු කරනවා. Hence they affect many environmental factors to support life on earth. මේ ජීවය කියන දේ පවත්වාගෙන යන්න ඉතාමත්ම හුඟක් සාධක වලින් ප්‍රයෝජනවත් වෙනවා කියන එක. environmental factors පාරිසරික සාධක support life ජීවයට උදව් කරන ජීවත් වීමට උදව් කරන මේ තියෙන සම්බන්ධය තමයි අපි කතා කරේ life and forests කියන දෙක අතර. As mentioned above, to maintain the balance of living things on earth, forests are very much essential. Balance සමබරව පවත්වාගෙන යාමට මේ living things ජීවත් වෙන දේවල් අතර මේ forest කියන දේ අත්‍යවශ්‍යයි. All living things on this earth are dependent on forests. ජීවත් වෙන හැම දෙයක්ම හැම කෙනෙක්ම මේ වනාන්තර මත depend වෙනවා for food. A food chain always starts with the producer, which is trees. ආහාර දාමයක් පටන් ගන්නවා producer කෙනෙක්ගෙන් tree එකකින්. Furthermore, අපි එසේ එකක් ලියනකොට තවද කියලා දෙයක් එකතු කරන්න පාවිච්චි කරන හොඳ වචනයක් ඒක. Flora and fauna present in our nature are a result of forests. Flora and fauna කියනකොට ගස් ඒ වගේම වන සතුන්. මේවා ගැනත් අපි කියනවා මේ එසේ එකේ. මොකද කැලෑ වනාන්තර නිසානේ මේ හැම දෙයක්ම තියෙන්නේ. Since our survival is dependent on forests, අපි
survival කියන්නේ survive වෙනවා. අපි මේ forest මත depend වෙලා තමයි survive වෙන්නේ. අපි ජීවත් වෙන්නේ. We should take precautions. ඒ කියන්නේ අපි පියවර ගන්න ඕනේ මුලින් to ensure that forests are safe. මේ වන සම්පත ප්‍රවේශම් කිරීමට සේෆ්ද කියන එක ගැන අපි හිතලා ඒ සම්බන්ධ අපි කලින් ක්‍රියාත්මක වෙන්න ඕනේ, precautions ගන්න ඕනේ. Forests are destroyed for reasons like agriculture. මෙන්න තියෙනවා වන සම්පත අපි අතින් විනාශ වෙන කාරණා. මොන වගේ කාරණාද? agriculture, urbanization, mining activities. කියන්නේ කෘෂි කර්මය, නාගරීකරණය, පතල් ඒ සියලුම දේවල් නිසා මේ වන සම්පත අඩු වෙනවා. Deforestation is having a very negative impact on our natural environment, ecosystem, climatic conditions and biodiversity. මේ deforestation කියන්නේ ඒ වගේම මේ වන සම්පත අඩුවීම මොනවටද ඒක බලපාන්නේ? very negative impact, ඍණාත්මක බලපෑමක් ඇති කරනවා. මොනවටද? natural environment, ස්වභාවික පරිසරය, ecosystem, පරිසර පද්ධතිය, climatic conditions, දේශගුණික තත්ත්ව, and biodiversity, කියන්නේ ජෛව විවිධත්වය. මේ සියලුම දේට ඍණාත්මක බලපෑමක්, එහෙම නැත්නම් negative impact එකක් ඇති කරනවා වන සම්පතේ අඩුවීම. දැන් අපි conclude කරන්න ඕනේ, අවසන් කරන්න ඕනේ ලස්සනට. We should take different steps to save Mother Earth. අපිට අර දීලා තියෙන instructions අනුවත්, guidelines අනුවත් අපි මේ ටික ලියන්න ඕනේ. We should stop deforestation and plant more trees to build forests and wildlife sanctuaries. අපි වැඩියෙන් ගස් වල කැලෑවල් හදලා ඒ වගේම wildlife sanctuaries කියන්නේ දැන් අපි ලංකාවෙත් යනවනේ වන සතුන් බලන්න sanctuaries වලට, wildlife parks වලට, යාල විල්පත් වගේ වනජීවීන් ඉන්න උද්‍යාන වලට අන්න ඒ වගේව හදන්න ඕනි, ගස් හිටවන්න ඕනේ කියනවා. ඒක ටිකක් ලොකු ස්ටෙප් එකක් විදිහට කතා කරනවා අපි afforestation කියලා. Another step is afforestation, and that is the process by which forests are established and built up over the areas where there are no trees or forests. ඒක සංවිධානාත්මකව ජාත්‍යන්තර වශයෙන් වෙන ලොකු ස්ටෙප් එකක්. අපි සාමාන්‍යයෙන් ගස් හිටවනවා කියන එකට වඩා කැලෑ නැති ප්‍රදේශවල කැලෑවල් ඇති කිරීම තමයි afforestation කියන්නේ. We should also try to take control over forest fires which are caused naturally or by humans. තවත් මේ වන සම්පත විනාශ වෙන ක්‍රමයක්නේ forest fires. අන්න ඒක නවත්තන්නත් අපි ක්‍රියාත්මක වෙන්න ඕනේ කියලා තමයි කියන්නේ. ඒක naturally කියන්නේ ස්වභාවිකව වෙන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම මිනිස්සුන්ගේ ක්‍රියාවල් නිසා වෙන්නත් පුළුවන්. ඒව අපි නවත්තන්න ඕනේ. අඩු කරන්න ඕනේ. This way we can be hopeful about a clean, fruitful and protective environment. මේ විදියට වැඩ කරොත් අපිට බලාපොරොත්තු තියාගන්න පුළුවන් clean, ඒ වගේම මොකද්ද පිරිසිදු, fruitful හොඳට අපිට සස්රීක, ඒ වගේම protective හරිම ආරක්ෂා සහිත පරිසරයක් ගැන බලාපොරොත්තු තියාගන්න පුළුවන්. මේ විදියට වන සම්පත ආරක්ෂා කරොත් කියන එක තමයි මේ essay එකේ පුතාලට ලියන්න මම මේ කියලා දුන්නේ. ඉතින් මේකෙන් යම්කිසි වචන sentences අරගෙන දිග වැඩි නම් පුතාලට සමහර ඒවා මම කියලා දීලා තිනවා කෙටියෙන් ලියන්නේ කොහොමද කියලා සම්බන්ධ කරන්න නැතුව අදහස් දෙකක් පුළුවන් අය ඉන්නවා නම් සම්බන්ධ කරන්න අවශ්‍ය තැන්වලදී සම්බන්ධ කරලා ලියන්න. Next we have an article. දැන් magazine එකකට newspaper එකකට අපි ලියන එකකට කියනවා article එකක් කියලා. Article. How careful we should be as pedestrians. අපි පදිකයන් හැටියට මොන තරම් ප්‍රවේශම් විය යුතුද කියන එක තමයි අනිත් අයට දැනෙන විදියට අපි දැන් මේක ලියන්න ඕනේ. Pedestrian is a person who is walking, especially in an area where vehicles go. පදිකයෙක් කියන්නේ වාහන යන ඒරියා එකක ඇවිදින කෙනෙක්. නැත්තම් අපි කැලේක ඇවිද්දට පදිකයෙක් වෙන්නේ නැහනේ. පයින් ගියාටම පදිකයෙක් වෙන්නේ නැහැ. Usually where vehicles go. වාහන පදවන හරියක පයින් යනවා නම් අපි පදිකයෙක්, pedestrian කෙනෙක් හැටියට හඳුන්වනවා.
When walking on and around a road, pedestrians need to be careful and alert. ඒ මොකක්ද එකෙන් අදහස් වෙන්නේ? When walking on and around a road, පාරේ යනකොට අපි මොකක්ද කරන්න ඕනේ? මොකක්ද අපි මතක් කරගන්න ඕන දේවල්? Careful and alert. හරියට ප්‍රවේසම් වෙන්න ඕනේ, කල්පනාකාරී වෙන්න ඕනේ, alert ඉන්න ඕනේ, මොකක්ද වෙන්න යන්නේ කියන එක ගැන දැඩි අවධානයකින් ඉන්න ඕනේ. Motorists are often distracted by watching other vehicles. ඕනෑම ඩ්‍රයිවර් කෙනෙකුට, රියදුරෙකුට වෙන්න පුළුවන් දෙයක් තමයි distraction. තමුන්ගේ අවධානය වෙන පැත්තකට යන්න ඉඩ තියෙනවා. මොකද තමුන් එළවන්නේ තවත් වාහන මැදේ නිසා. If the drivers get distracted, who are in danger? The pedestrians. They might not see us walking. By watching other vehicles කියලා and කියලා තව කැලක් තියෙනවා. May not see a person crossing a road until it is too late. May not see. සමහර විට දකින්න නැති වෙන්න ඉඩ තියෙනවා පාර පනින කෙනෙක්. Until it is too late. පරක්කු වැඩි වෙනකන් දකින්න නැති වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. Even at low speeds, a motorcycle, car or truck can cause serious injury and death. Low speed එකකදී උනත් serious injury බරපතල තුවාල මරණ ඇති වෙන්න පුළුවන් මේ වගේ අවස්ථාවකදී. Pedestrians can reduce their risk of being involved in a traffic crash by wearing highly visible clothing. අපි කීපයක් ක්‍රම කියනවා how to prevent. Visible හොඳට පේන දේවල් ඇඳලා, crossing roads in clear areas. පැහැදිලිව පේන්න තියෙන ප්‍රදේශයකින් cross කරන එක, away from cars, trees or other things that obscure drivers' view of them. රියදුරාගේ දර්ශනය බාධා නොවන තැනක, obscure වෙන්නේ නැති තැනක පාර පනින එක. Picking a safe route, ප්‍රවේසම් පාරක් තෝරා ගන්න එක, to their destination and being alert and aware. අවධානයෙන් සිටීම සහ දැනුවත්ව සිටීම. Pedestrians must use payments to the safety of everyone. සමහර වෙලාවට පදික වේදිකාව තිබුණත් මිනිස්සු පාවිච්චි කරන්නේ. පේමන්ට් එක තිබුණත් වෙන තැනක යනවා. එහෙම කරන්න බෑ. Must use. අනිවාර්යෙන්ම පාවිච්චි කළ යුතුයි. Always pedestrians must use the designated pedestrian crossing if there is one. තියෙනවා නම් crossing එක පාර මාරු වෙන්න පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. If there is one. තියෙනවා නම්. Everyone should always check for turning vehicles. හරවන වාහන බලන්න ඕනේ before walking across the road. පාර හරහා යන්න කලින්. When crossing, walk quickly but don't run. ඒ කියන්නේ ඉක්මනින් ඇවිදින්න, හැබැයි දුවන්න එපා. Across the road, පාර හරහා, without hesitating in the middle of the road. හිත පරක්කු වෙවි පාර මැද්දේ ඉන්නේ නැතුව decision එකක් ගන්න බැරුව ඒ වගේ ඉන්නේ නැතුව ඉක්මනට ඇවිදලා cross කරන්න ඕනේ. We should watch where we are walking at all times. හැමතිස්සෙම අපි ඇවිදින්නේ කොහෙද කියලා බලන්න ඕනේ. At all times. හැම විටම. Cars and motorbikes can approach faster than expected and can cause serious injury and death even at low speed. Approach faster than expected කියන්නේ බලාපොරොත්තු වෙනවට වඩා ඉක්මනට ලං වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. ඊට පස්සේ තුවාල වෙන්න, fatalities ඇති වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. Therefore කියලා අපි ඉවර කරන්න යනවා. මේ නිසා we must always follow road rules. අපි හැම තිස්සෙම මාර්ග නීති අනුගමනය කරන්න ඕනේ. Not only drivers but also pedestrians should follow road rules. We must also be vigilant about the surroundings and anticipate any approaching danger. Vigilant. හරිම අවධානයෙන් ඉන්න ඕනේ.
අපේ වටපිටාව surroundings ගැන ඒ වගේම anticipate කියන්නේ මොකද්ද? බලාපොරොත්තු වෙන්න ඕනේ මෙහෙම වෙයිද කියන එක. Anticipate any approaching danger. We can thus become happy and safe pedestrians. thus කියන වචනේ වැදගත්. මෙන්න මේ ආකාරයෙන් අපිට පුළුවන් සතුටින් ඒ වගේම ප්‍රවේශමින් ඉන්න පදිකයන් හැටියට පාර පාවිච්චි කරන්න. We can become happy and safe pedestrians. That was an article about how pedestrians have to be safe. And the first one was an essay about how important forests are. And now we are moving on to C, which is the third topic. You can decide which topic you are going to choose. අපි මෙතන ඩිස්කස් කරනකොට පුතාලට කල්පනාවෙන් අහගෙන ඉඳලා හිතන්න පුළුවන් මම තෝරාගන්නේ කොයි වගේ ටොපික් එකක්ද කොයි වගේ වර්ගයක්ද. ඒ කියන්නේ එසේ එකක්ද ස්පීච් එකක්ද ඩයලොග් එකක්ද කියන එක අපි කරන දේවල් වලදී හිතලා තේරුම් අරගෙන ඊට පස්සේ තෝරා ගැනීමට උත්සාහ කරන්න. Now we are moving on to a speech. What's the topic? Unity is the strength. සාමූහිකත්වය කොයිතරම් ශක්තියක්ද කියන එක තමයි අපි මේ එසේ එකෙන් මේ ස්පීච් එකෙන් කියන්න යන්නේ. Unity කියන්නේ මොකක්ද කියලා හඳුන්වලා දීලා ඒක strength එකක් වෙන්නේ කොහොමද? ඒක කොහොමද අපිට උදව් වෙන්නේ personal and social life? අපි මේ guidelines ටික මීට කලින් කියෙව්වා. අපි බලමු කොහොමද මේ කරුණු ටික එසේ එකකට දාන්නේ කියලා. එසේ එකකට ලියනවා නම් මේ විදිහටම ලියන්න පුළුවන් ස්පීච් එකට අදාළ ආරම්භයයි අවසානයයි තව මැද්දේ අපි කතා කරන භාෂාවෙන් යමක් දැම්මොත් ඒ ටිකයි අයින් කරාම මේ කරුණු වලින් මේසේ එකක් ලියන්න පුළුවන්. හැබැයි අපි ස්පීච් එකක් ලියන නිසා බලන්න පුතාලා මෙතන අපි වැඩිපුර කොටසක් එකතු කරලා තිනවා මුලදී ඒ වගේම අගදී. මැදදිත් සමහර දේවල් තියෙනවා. How you address your audience is up to you. කොහොමද ඔබ ඔබේ සභාව ආමන්ත්‍රණය කරන්න කියන එක තීරණය කරන්න ඕනේ. ඒ ඉන්න අය අනුව. අපි මෙතන හිතමු principal, teachers එහෙම ඉන්නවා කියලා. Good morning dear principal, teachers and my friends. සෙල්ලම greet කරනවා. Can any one of us live in isolation? අපි කාට හරි තනියම ඉන්න පුළුවන්ද? දැක්කද ස්පීච් එකක් වෙනකොට අපි ප්‍රශ්නයක් අහනවා. මොකක්ද එතනින් කරන්නේ? ඒ සභාවේ ඉන්න අයගේ අවධානය අපි කෙරෙහි යොමු කරනවා. ප්‍රශ්නයක් ඇහුවම කෙනෙක් හිතනවා මම උත්තරයක් දෙන්න ඕනේද? ඇයි මෙහෙම අහන්නේ? That is how you attract the attention of your audience. So it's very good to have a question at the beginning of your speech. Even if you do a real speech, you can remember these things, not only when you do revision for term test papers. I'm certain you all would say no. Let's see why. දැන් ප්‍රශ්නයක් ඇහුවනේ උත්තරෙත් දෙනවා. I'm certain that you all would say no. මට නම් හරිම විශ්වාසයක් තියෙනවා ඕගොල්ලෝ ඔක්කොම කියයි කියලා මේ උත්තරේ නෑ කියන එක. ඒ කියන්නේ අපි තනියෙන් අපිට ඉන්න පුළුවන්ද කියන එකට හැමෝම නෑ කියයි කියලා මම හිතනවා. Unity is strength is a widely used proverb. අපි පටන් ගන්නවා මේ unity is strength කියන එක ඉතාමත්ම බහුල වශයෙන් හැමෝම දන්න widely used කියන්නේ හැමෝම දන්න හැමෝම පාවිච්චි කරන widely known කිව්වොත් හැමෝම දන්න widely used කිව්වොත් හැමෝම පාවිච්චි කරන මේ unity is strength කියන එක ඉතාමත්ම විශාල වශයෙන් හුඟක් දෙනෙක් පාවිච්චි කරන proverb එකක්. ඒ කියන්නේ සාමූහිකත්වය කියන්නේ ශක්තිය. එහෙම නැත්නම් strength එක. strong කියන වචනේ නෙමෙයි strength කියන එක හැදලා තින්නේ. අන්න ඒ අදහස හැමෝම පාවිච්චි කරන proverb එකක් කියලා. ඊට පස්සේ අපි ලියනවා in today's competitive world. මේ තියෙන අද තරඟකාරී ලෝකේ පුතාලා වෙන එසේ එකක් වෙන ස්පීච් එකක් ලිව්වත් මේ වගේ දේවල් ප්‍රයෝජනවත් වෙන නිසා අපි ඒවා මාක් කරගමු. competitive world
today's competitive world ඒ කියන්නේ තරඟකාරී ලෝකයේ. Very few people understand the importance of this. බොහොම කිහිප දෙනයි මේකේ importance එක. ඒ කියන්නේ වටිනාකම, වැදගත්කම හඳුනාගෙන තියෙන්නේ. මොකේ වටිනාකමද? මේ proverb එකේ වටිනාකම. What is unity? දැන් ස්පීච් එකක් නිසා මං කියවනේ එසේ එකකට වඩා ටිකක් වෙනස්. අපි තව ප්‍රශ්නයක් අහනවා. නිකම්ම unity is කියලා definition එකක් දීගෙන යන්නේ නැතුව අපි ආයිමත් ප්‍රශ්නයක් අහනවා. Why did I ask you to use questions in a speech? That's because with questions you can attract your audience. Your audience will try to understand your speech and try to find answers to the questions you ask from them. So here you have what is unity? දැන් හැමෝම හිතන මොකද්ද unity කියන්නේ? මොකද්ද මේ speaker කියන්න යන්නේ කියන එක. It is the state of being joined as a whole. ඒ කියන්නේ whole එකක් කියන්නේ යම්කිසි තනි එකක් විදියට සම්බන්ධ වීම. So this proverb means that මෙතන ටිකක් දිග definition එකක් තියෙනවා. මම පුතාලට කියන්නම් කොතනින්ද මේක නවත්තන්න පුළුවන් දිගට යන එක අමාරු නම් කියලා. මං කිව්වේ මම සරලම විදිහට කියන විදිහත් කියනවා. ඒ වගේම තව චුට්ටක් එක extend කරන විදිහත් කියනවා. මොකද සමහර දුවල පුතාලා ටිකක් advance විදිහට ලියන්න කැමති නිසා හැබැයි සරලම විදිහට තියෙන එක පුතාලට එහෙම ලියනවා නම් නවත්තන්නේ කොතනින්ද කියලාත් මම දැන් කියනවා. හොඳට ඒ නිසා පුතාලා අවධානය යොමු කරගෙන ඉන්න. Concentrate very well and listen to what I am going to say now. This proverb means that when a group of people stays united, then they will emerge stronger as compared to what they would have been as an individual. මේක දිග වැඩි වෙන්නේ as compared to කියන එකෙන් පස්සේ. ඒක සම්පූර්ණ වෙන්න ඒ කොටස හොඳයි. ඊටාම වැදගත්. එතෙන්ට වෙනකන් විතරක් කිව්වත් යම් කිසි විදිහකින් ඒක ප්‍රමාණවත්. So this proverb means that when a group of people stays united, then they will emerge stronger. ඒ කියන්නේ කණ්ඩායමක් හැටියට සාමූහිකත්වයෙන් හිටියොත් ඒගොල්ලන් තුළ ලොකු ශක්තියක් තියෙනවා කියන එක. මං කිව්වේ මේ ටිකක් අර additional කෑල්ලෙන් කියන්නේ මොකද්ද? As compared to සංසන්දනය කරනවා මොකක් එක්කද? What they would have been as an individual. තනියෙන් හිටියට වඩා ශක්තියක් කියන එක group එකක් කියන්නේ ශක්තියක් කියන එක compare කරොත් පේනවා කියන එක තමයි අන්තිම කෑල්ලෙන් කියන්නේ. මෙතෙන්ට වෙනකන් emerge stronger කියන තැනින් නැවැත්තුවත් ඇති. People nowadays are so blinded by power that they want to be ahead of their colleagues, relatives and friends. ඉස්සෙල්ලා අපි ඉන්ට්‍රොඩක්ෂන් එකක් දුන්නානේ. දැන් අපි පොඩ්ඩක් ඒ ගැන වැඩිපුර කතා කරනවා. Second paragraph එකේ අපි කරන්නේ ඒක. Blinded by power. Nowadays කියන්නේ මේ වර්තමාන කාලේ. Blinded by power කියන්නේ බලය කියන දේෙන් අන්ධ වෙලා කියන එක. ඒ නිසා මොකද්ද කරන්නේ? Ahead of හැමෝටම වඩා ඉදිරියෙන් ඉන්න හදනවා. කාට වඩාද? colleagues තමුන් එක්ක වැඩ කරන අය, relatives නෑදෑයෝ, friends යාළුවෝ ඔක්කොටම වඩා ඒගොල්ලන්ට වඩා ahead ඉදිරියෙන් ඉන්න හදනවා. Thus they get into rivalries with each other. එකිනෙකා සමග rivalries ගැටුම් ඇති කර ගන්නවා. විරුද්ධ අදහස් එහෙම ඇති කර ගන්නවා. This does not lead to success. Rivalries ඇති කරගත්තම ඒක සාර්ථකත්වය කරා යන්නේ නැහැ. For example, දැන් ඔන්න අපි යමක් කිව්වහම ඒකට උදාහරණයක් ගෙනාවම ඒකේ වටිනාකම වැඩි වෙනවා. For example, when we go against our teammates, go against කියන්නේ විරුද්ධව යනකොට. කාට විරුද්ධව? teammates අපේ කණ්ඩායමේ අයට and compete with them
in an office setting අපි දැන් පෙන්නනවා යම්කිසි උදාහරණයක්. කාර්යාලයක teammatesලා තමුන්ගේ කණ්ඩායමේ අයට teammates කියන්නේ කණ්ඩායමේ අයට compete කරනවා නම් ඒගොල්ලන් එක්ක තරඟයක් ඇති කරගත්තොත් මොකද්ද වෙන්නේ? Then people from another team will benefit from the situation. Team එක ඇතුලේ අය එකිනෙකා සමග තරඟ කර කර එකිනෙකා පරදන්න ගියාම මොකද වෙන්නේ? වෙන ටීම් එකක ඉන්න අයට ඒ ඇඩ්වාන්ටේජ් එක ඒකේ වාසිය ගන්න පුළුවන්. Even in a family. දැන් අපි office environment එකක් නේ කිව්වේ කාර්යාල පරිසරයක්. හැබැයි ඒ දේම පවුලකටත් අදාළ කරගන්න පුළුවන්. Even in a family. පවුලකත්. If the members are not united. බලන්න කමාස් දාලා ඒ වාක්‍යයේ කොටස් වෙන් කරලා තියෙන නිසා පැහැදිලි තේරුම් ගැනීම ඒ වගේම නිවැරදි sentence structure එක. පවුලකත් සමාජිකයින් united සාමූහික නැත්තම් මොකද වෙන්නේ? Outsiders take advantage of such situations. පිට අය take advantage කියන්නේ මොකද්ද? මේ වගේ situations වලින් වාසියක් ලබා ගන්නවා. නොසුදුසු ලෙස වාසි ලබා ගන්නවා. In contrast කියන්නේ තවත් ඉතාම වැදගත් connective එකක්. මීට විරුද්ධව මීට වෙනස් අදහසක් ලෙස කියලා කියනවා people who stay with each other in adversities can face challenges successfully. අමාරු අවස්ථාවලත් එකිනෙකා සමග එකතු වෙලා ඉන්න අයට challenges කියන්නේ අභියෝග. අභියෝග ඉතාමත්ම සාර්ථකව මුහුණ දෙන්න පුළුවන් කියලා තියෙනවා. මේ තමයි එතකොට ඒ ස්පීච් එකේ ප්‍රධානම කරුණු ටික. දැන් අපි ඒක ඉවර කරන්න යන්නේ. Conclusion. The proverb also holds true when it comes to society and the nation as a whole. Conclusion එකට මෙන්න කලින් අපි සමාජීය වශයෙන් කොහොමද මේක බලපාන්නේ කියලා කියන තැනදී කියනවා මේක මේ තනි කෙනෙක්ට විතරක් නෙමේ society එකට ජාතියකට බලපාන දෙයක්. පවුලකට ඔෆිස් එකකට විතරක් නෙමේ මුළු මහත් සමාජයටම බලපාන දෙයක් මේ සාමූහිකත්වය කියන එක. The societies where people stay united are loved by everyone. මිනිස්සු සාමූහිකව ඉන්න සමාජ බැලුවහම අනිත් අය හුඟක් කැමති ඒ වගේ සමාජවලට, communities වලට. Societies which are not united always go into conflicts which may even lead to wars. සාමූහිකත්වයකින් ඉන්නේ නැති සමාජවල මොකද වෙන්නේ? conflicts ඇති වෙනවා, ගැටුම් ඇති වෙනවා. ඒ ගැටුම් wars යුද්ධ දක්වා පවා යන්න පුළුවන්. If we stop all these kinds of malpractices, the world will become a much better place to live. මේ වැරදි දේවල් අඩු කරොත් ලෝකය ඉතාම සුන්දර මීට වඩා හොඳ තැනක් වෙනවා කියලා අපි ආයිමත් ඔඩියන්ස් එකට කතා කරන කොටස තියෙනවා මෙතන ඉටැලික්ස් වලින් දීලා එකපාරට ඉවර කරන්න බෑනේ thank you කියලා මොකක් හරි කන්ක්ලූඩින් ලයින් එකක් ඕනේ ස්පීච් එකක් ලියනවා නම් පුතාලා මතක් කරලා මේ ආරම්භයේ අවසානයේ දාන්න ඕනේ එසේ එකක් වගේ තියන්න බෑ ස්පීච් එකක්. How have I concluded my speech? Let's read that last part. I sincerely hope that this speech gave you an insight into the increasing importance of unity in lives in the present world. මම බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ කතාව ඕගොල්ලන්ට අහන් ඉන්න අයට උඟා ප්‍රයෝජනවත් වුණා කියලා මේ කරුණ ගැන ඉතාම හොඳින් හිතලා බලන්න. මොන කරුණ ගැනද? ඉතාමත්ම වැදගත්කමක් තියෙනවා මේ සාමූහිකව ඉන්නවා කියන එකේ. විශේෂයෙන් අද ලෝකයේ in the present world. අද ලෝකයේ සාමූහිකව හිඳීමේ වැදගත්කම එන්න වැඩි වෙනවා. increasing importance කියන්නේ ඒක. වැඩි වෙන වැදගත්කම. ප්‍රශ්න ගැටලු ලෝකේ වැඩි නිසා තව තවත් මේ unity strength කියන එකේ වටිනාකම වැඩි වෙනවා. increasing importance. අන්නේ increasing importance ගැන මං කරපු ස්පීච් එකෙන් මේ සභාවට යම් අවබෝධයක් ලැබෙන්නේ නැති කියන එකයි අපි අන්තිමට කියලා ඉවර කරලා තියෙන්නේ. Since it's a speech, let's read it together as a speech.
You all also can join me to read this speech. Good morning, dear principal, teachers, and my friends. Can any one of us live in isolation? I am certain you all would say no. Let's see why. Unity is strength is a widely used proverb. In today's competitive world, very few people understand the importance of this. What is unity? It is the state of being joined as a whole. So this proverb means that when a group of people stays united, then they will emerge stronger as compared to what they would have been as an individual. People nowadays are so blinded by power that they want to be ahead of their colleagues, relatives, and friends. Thus, they get into rivalries with each other. This does not lead to success. For example, when we go against our teammates and compete with them in an office setting, then people from another team will benefit from the situation. Even in a family, if the members are not united, outsiders take advantage of such situations. In contrast, people who stay with each other in adversities can face challenges successfully. The proverb also holds true when it comes to society and the nation as a whole. The societies where people stay united are loved by everyone. Societies which are not united always go into conflicts which may even lead to wars. If we stop all these kinds of malpractices, the world will become a much better place to live. I sincerely hope that this speech gave you an insight into the increasing importance of unity in lives in the present world. You can finally say, thank you. And have a pleasant day. අපි එක එක විදිහට ඉවර කරනවා. Thank you for your attention. Thank you for giving me the opportunity to speak today at this event. ඒ වගේ එක එක දේවල් කියන්න පුළුවන්. අපි මෙහෙම සාමාන්‍යයෙන් සරල විදියකට ඉවර කරමු. Thank you and have a pleasant day. And that is the end of our speech. We have one more. That is dialogue. මේ dialogue එකේ මුල් කොටස දීලා තියෙනවා. දැන් පුතාලට මේක කරන්න කලින් පුංචි ඇඩ්වයිස් එකක් දෙන්න ඕනේ. dialogue එක තෝරගන්නේ පුතාලට අනිත් මාතෘකා බැරි නම් විතරයි. මොකද මේ dialogue එකක් වෙනකොට conversational language කියන එක ඕනේනේ. අපි කතා කරන භාෂාවෙන් ලියන්න ඕනේ. හැබැයි හොඳ වචන අදහස් ලියන්නත් ඕනේ. ටිකක් English වලින් කතා කරලා හුරු නැති දුවල පුතාලා ඉන්නවනම් මේ ඩයලොග් එක තෝරා ගැනීම එච්චර හොඳ තීරණයක් නෙවෙයි. හැබැයි කාලයක් තිස්සේ කරලා දියුණු වෙලා tamunට ඒක කරන්න පුළුවන්. අපි ඒක ටර්ම් ටෙස්ට් එකකදී හරි වෙනත් ස්කූල් ඇක්ටිවිටි එකකදී හරි කරත් O level වගේ එක්සෑම් එකකදී තෝරගන්නවා නම් මම හිතන විදියට අනිත් මාතෘකා ඊට වඩා පහසුයි. අපි බලමු ඒ වුණාට ඩයලොග් එක කරලා දුවල පුතාලා කවුරු හරි ආසයි නම් මේක දියුණු කරගන්න අපි කරපු ගොඩාක් past papers තියෙනවා. O level and provincial papers මීට ඉස්සර අවුරුදු වල කරපුවා තියෙනවා. ඒව වල dialogues හුඟක් තියෙනවා. ඒව බලලා පුතාලා practice කරලා dialogue එකක් ලියන විදිහත් ඉතාම ලේසියෙන් කරන්නේ කොහොමද කියලා ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. මෙතෙන්ට වෙනකන් අපිට දීලා තිබුණා paper එකේ Rosit, I'm really tired and thirsty. හරිම මහන්සි තිබහයි කියලා Rosit කියනවා. Chamit, did you play in the sun? You understand that. මේ අවුවේ සෙල්ලම් කරාද කියලා අහන්නේ. Yes. ඕනනම් අපිට මේක දීලා තියෙන නිසා අලුතෙන් දාන්න බෑ. අපි ලිව්වනම් දාන්න පුළුවන්. Yes, I did කියලා. Chamit, there is a notice saying not to play in the sun these days. මේ notice එකක් තියෙනවා. අවුවේ සෙල්ලම් කරන්න එපා කියලා. Rasit, what's the reason for that? මොකක්ද ඒකට හේතුව? Chamit, well, do you know that the sun sends energy to earth in a few different ways? දැන් අහනවා ප්‍රශ්නයක්. දන්නවද මේ ඉර එක එක විදිවලට ශක්තිය වෙනවා කියලා පොළවට? Rasit, yes, but I have heard that sunlight is good for our health. මං අහලා තියෙන විදියට නම් ඉර එළිය අපේ සෞඛ්‍යයට හොඳයි. Chamit කියනවා, you are correct. ඒක හරි.
we need some exposure to sunlight to help our bodies make vitamin D. අපි සාමාන්‍ය මට්ටමින් expose වෙන්න ඕනේ, නිරාවරණය වෙන්න ඕනේ මේ sunlight එහෙම නැත්නම් හිරු එළියට to help our bodies make vitamin D. ඒක හරි යම් දුරකට. However කියන්නේ මොකද්ද? ඒ උනත් too much UV is dangerous. UV වැඩි වුණොත් ඒක හරිම භයානකයි. දැන් ඔන්න චමිත් තමයි ඒක කිව්වේ. රසිත් UV what does that mean? දැන් කවුරු හරි මොනවා හරි කියලා අපිට ටිකක් තේරුම් නැත්තම් මොකක්ද දාන්නේ? What does that mean? What do you mean? Then Chamit says, they are ultraviolet rays. There are different types of it. මේ UV කියන්නේ ultraviolet rays කියන එකයි පාරජම්බුල කරන්නේ. ඒ වගේම ඒකේ different types විවිධ වර්ග තියෙනවා කියලාත් කියනවා. රසිත්. So what harm can they cause? මොන වගේ වරදක් නරකක්ද කරන්න පුළුවන්? Chamit. UVA rays cause skin aging and eye damage. And also it can lower your body's ability to fight off illness. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ වගේ බලපෑම් වෙන්න පුළුවන්. Skin aging, හැම වයසට යෑම, ඇස් පෙනීම damage කරන එක, ඒ වගේම අපේ ඇඟේ ability කියන්නේ හැකියාව මොනවටද? රෝගවලට සටන් කරන රෝග fight off illnesses කියන්නේ රෝග නැති කරන්න නම් අපේ ඇඟ ඇතුලෙන් සටනක් කරනවානේ. අන්න ඒකට තියෙන හැකියාව අඩු වෙනවා. Rasit, when does it happen? Chamit, almost half the daytime total of the harmful radiation is received between the hours of 10 am to 4 pm. දැන් චමිත් ඒව ගැන ටිකක් දන්න කෙනෙක් කියන කතාවක් කිව්වේ. දැන් මේ වගේ ස්පෙસિෆික් දෙයක් ඩයලොග් එකකදී නොලිව්වා කියලා ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. අපි හරියටම මේ රේස් එන වෙලාව මේ අතරයි කියලා සයන්ටිෆිකලි පුතාලා වෙන සබ්ජෙක්ට් එකක් කරනකොට දැනගත්ත දෙයක් මෙහෙම ලිව්වට කමන්නේ. එහෙම නැත්තම් මේ වෙලාවල් දාන්න නැතුව සාමාන්‍යයෙන් අදහසක් ලියන්න පුළුවන්. අපේ ලැන්ග්වේජ් එක හොඳයිද කියලා තමයි මෙතන විශේෂයෙන් බලන්නේ. Almost half the day time කියන්නේ දිවා කාලේ භාගයකටත් ආසන්න ප්‍රමාණයක් මේ harmful radiation එනවා කියන එක කියනවා. Rasit, oh I see. That's the time we should try to be indoors. එහෙනම් ඒ වෙලාව තමයි අපි ඇතුලේ ඉන්න උත්සාහ කරන්න ඕනේ. Chamit, that's correct. You can practice some methods to stop the harm too. එහෙනම් ඔයාටත් මොනවා හරි ක්‍රම ටිකක් ප්‍රැක්ටිස් කරන්න, එහෙම නැත්නම් පුහුණු කරන්න පුළුවන් මේ harm එක අඩු කරන්න කියලා කියනවා. Rasit, really? Can I know what they are? මොනවද කියලා මට දැනගන්න පුළුවන්ද? ඇත්තද? මට දැනගන්න පුළුවන් දේ මොනවද කියලා? Chamit, there are quite a lot. සාමාන්‍යයෙන් සෑහෙන ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. Limiting midday sun, ඔන්න දැන් ක්‍රම කියනවා අඩු කරන්න. Limiting midday sun, ඒ කියන්නේ දිවා කාලේ ඉරේලිය අඩු කිරීම. Seeking shade, සෙවණක් බලන්න, සෙවණක් සොයා යාම. Wearing protective clothing, ආරක්ෂා සහිත ඇඳුම් ඇඳීම. And using sunscreen are a few of them. Sunscreen ආලේප කිරීමත් අපිට ඒක ක්‍රමයක් විදිහට ගන්න පුළුවන්. Rasit, thank you for your valuable advice. Now I can understand the reasons. Chamit, it's my pleasure. දැන් මොනවට හරි thank you කිව්වට පස්සේ ආපස්සට කියන ක්‍රම ගොඩාක් තියෙනවා. You are welcome විතරක් නෙමෙයි. It's my pleasure. ඒ වගේ තවත් විදි තියෙනවා අපි විවිධ අවස්ථාවල පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. ඒවල පුතාලත් ඩයලොග් එකක් ලියනකොට ඒ වගේ විවිධ දේවල් පාවිච්චි කරන්න. And that is the last test item of test 16. We had 4 topics and we discussed all 4 types of writing tasks. I hope you concentrated well when we discussed all the test items of paper 1 and 2 of 2020 end of the term provincial paper of the Western Province. අපි හැම ටෙස්ට් අයිටම් එකක් කරනකොටම හොඳ අවධානයකින් අහන් ඉඳලා ඒ දේවල් රිවයිස් කරලා අවශ්‍ය ග්‍රැමර් කරුණු මතක් කරගෙන ඒ වගේම අපි රයිටිං රීඩිං වලදී මතක තියාගන්න ඕන දේවල් ගැන කතා කරනකොට ඒ දේවලුත් හොඳින් හිතට අරගෙන පුතාලා මේ paper discussion එක කරා කියලා මම හිතනවා. I hope you will answer these questions on your own.